Hello, 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 my international people. Thank you for being with us. Today is a special show. Today is April 7th, 2013. Louis Zuachu, your host, hosting a special commemoration show for Rwanda. So it's going to be a special show. Oh my God, oh my God. And also, talking about my new book. I have a new book titled The WRITIVIST, War is Right. Oh, it's going to be really interesting. So the first 15 minutes of the show will be in English, and I will be answering all the questions that I have received so far. And then the rest of the show will be in Rwanda, because we're commemorating Rwanda. So let's start by, I was going to play a new music. I don't know what happened. This is what happens when you do a show on the weekend. Yeah, Rwanda special in the house. What you know about that? The WRITIVIST. So let's start with the WRITIVIST. War is Right. This is my new book title, released soon on Amazon, and I will be soon planning activities and events and tours for the official promotional launch tour and all those things. So this book is about, first and foremost, people have to understand that there's a warning on the back cover of this book. I have it in my hands. There's a warning. It says, reader discretion advised. Reader discretion advised. You know, like in the movies, I got this idea from, when you're watching in a movie and they tell you, viewer discretion advised. Okay, so my book is reader discretion advised. Because sometimes people read your book and then they make comments and it's like, well, why don't read my book if you're not interested in new ideas and out of the box thinking, because there's a lot of new ideas and out of the box thinking, and the whole idea is that since we're commemorating Rwanda today, it's like all those people that have died, have they died in vain? And all those people, we need to tell them what we have been up to since they have died, and tell them the good stuff that we may have improved in our world to ensure the security next time they come into this world, because the people that died yesterday are the same people that are going to be born tomorrow. So we have to ask ourselves, would these people be safe to come back into the society that we are now creating? So it's not just about always commemorating people. It's about questioning the society that we have created since they have their lives have been taken, and have we made sure that in our society, in that kind of society that we have created, that society guarantees that they will not be killed again and again and again for the same reasons. So that's the whole meaning of never again. Never again does not make sense if you do not eliminate the problem for why it happened in the first place. So,
my new book is about writing a different kind of message and then trying to publish that into the media, and then the media completely blocking it. And then, I decided to create my own media. It's like, okay, now I gotta broadcast my message. How about I create my own radio show? Yay! And because there's not enough, there's so many radio shows out there anyways. People can choose to listen to whatever they want to listen to, whatever is inspiring to them. And for me, radio has always been a fascination. Coming from Rwanda, radio was so instrumental in destroying people's lives and in destroying country and getting people killed. So I'm always conscious of that huge responsibility and challenge when I go on radio or when I go on television and do videos and communicate anything. You want to make sure that it is rather reviving people, reawakening spirits, and communicating the right information and recreating a great, better future. So, questions. I have received questions, and some of the questions are like, so what are the kind of chapters that I have, for example, in the book? And so I will tell you a few chapters since it's on Amazon, and you have a preview on Amazon.com, and you can see the different chapters anyways. So I'll tell you the different chapters that I have. 1, introduction, start the fire. Ooh. Yes, start the fire. This is the idea that the truth goes through fire and comes out without burning. So you can start the fire, and then people must and will speak their truth, and then whatever burns, it was supposed to burn. Whatever is still alive, we have to applaud. Number 2, did it really happen? Did it really happen is questioning notions that we have been taught in our world, questioning notions such as evolution, this idea that man comes from the monkey, which it has not been established. There's no link. So questioning that idea, questioning the idea of revolution, there's no revolution, no evolution, no revolution. And then talking about, so what has actually happened, questioning the idea of freedom, who can really actually speak and talk about freedom in our world, because it looks like the people who are the loudest about freedom, such as America, are not actually practicing freedom in their own homes. Chapter number 3, say hello to my new daddy. Oh man, this is like one of my favorites. Number 3, this is a chapter dedicated to Sheikh Anta Diop. Sheikh Anta Diop, who has revolutionized our world, the African world, the whole world, in proving with fact and history and everything, science, proving that civilization comes from us at the heart of Africa, the Nile Valley, the Great Lakes, and went to build ancient Egypt, ancient Kamita, and the Greeks and the rest of the world came to learn from us. So it is a civilization without us, and this has been proven, and it is a knowledge that we need to revive to date and preach in our world, because Rwandan war is really connected to what Sheikh Anta Diop is saying, because Sheikh Anta Diop proves, for example, how false and fake the theory of ethnic groups in Rwanda is.
this notion, this idea of Hutu, Tutsi, and Twa is so false as it is today. And I suggest that all Rwandans read Sheikh Anta Diop if we actually want to get out of ignorance. So in my new book, I dedicate a chapter to Sheikh Anta Diop, and I tell you how he has challenged all these ethnic groups and proms in Africa and connected us to civilization that we have built. And then chapter 4, the gay scene in Rwanda. Ooh, yo, man, the gay scene in Rwanda, this is going to be a controversial one. Ooh. Gay, everybody is talking about gay marriage, this and that. And I'm talking about the Rwandan culture and how they define relationships, not just relationships between men and women, but relationships that affect the entire society, relationship between children and their parents and society. And so within that view, you cannot just single out one institution and then try to redefine it as it is being done right now in the Western world. So I'm open to debate and discussion because I approach it from a spiritual, scientific way of life, and I am not influenced by what's currently being going on in America. Marriage in America is a financial contract, so obviously when marriage is just a financial contract as it is in this American society, then of course anyone can sign a financial contract between themselves. But when you go into another society that defines it in another way, then obviously it's not that contract cannot be signed between two men, for example. And also this idea that if the African society rejects gay marriage, as they call it, that, they're anti-human rights, this and that. And people in America also claiming marriage equality, So there's a question to be asked, too, about, for example, in the African ancient Nubia Kamita society, as it was in the ancient times and as it still is today, it is allowed for some people, some men, depending on status and situation in life, to get more than one wife, to have 2, 3, 4, 5, 10, 100, as much as their status and situation and condition allows them to do that. And that no one is going to, if you do that in the African society, no one will come and say, you're a criminal or this and that, But if you do that in America, they will tell you that you're a criminal, and that they will tell you that it is illegal, and they will tell you that that is savage way of behaving. Well, what are you talking about? You want to have 10 wives and 100 children? No way, Do that in America. They'll tell you it's criminal, it's anti this and that. And there are no human rights organizations to say, hey, what's up with that? But, if the Western world comes to Africa and says, hey, we want men and men to be married, don't even have any children, and the African society says, what? We find that weird. No, that's illegal in our world and this and that. Then they'll be like, what? Human rights? We need to talk about human rights. All right. Okay. So that is the chapter talking about all those ideas and explaining the African society in its view on those kind of topics and subjects. And then another chapter I have is to write or to act, and then starting the process of writing. So, because mainly this book, The WRITIVIST, War is Right,
is also about teaching people the journey into becoming a writer, how I did when I wrote my first book, my previous book, The Nightmare of a Positive Vision, the process into writing, self-publishing, and touring, and then trying to communicate to the media, and then again deciding to actually publicize the entire process, because I'm under the impression that we need more people writing their own stories, because we're under the impression that the media is only broadcasting the same story or one story. So I realized that, if more people wrote and more people try to speak out, we would definitely solve more problems in our world. So in this book, I am sharing my journey into writing, self-publishing, marketing, publicity. So you get to know the behind the scenes. And this is also for all the people that I met who told me, "Oh, Louise, I want to write too, How did you write your book? How did you do this? How did you do that? I want to write my own story. Can you help me write my own story?" I would love to help you. And obviously, I don't have enough time to help. To help so many people. Like the amount of people that I want me to help them, and the time that I have, impossible. So I think this book is definitely going to replace that, So you don't have to have me. You can have the book, and then it will give you so much. You can talk to the book anytime, all the time. I love books. I'm the type of person that's always buying books, especially from Amazon. And obviously, it's about time that I have a second book on Amazon, The WRITIVIST, War is Right. So the idea of war and the idea of writing, and also the idea that they always talk about how history is written by the winners. Well, I'm saying that the WRITIVIST is going to rewrite history, because writing in itself is a war, that you can only win if you are dedicated and you have decided to become a WRITIVIST. That your writing speak and do something for our world. So I have a lot of knowledge in this book for you, and all the behind the scenes, and I'm questioning my whole world as it is today. I have a chapter about divorce. Can you imagine me, the person who is not married and who is not divorced? I have a chapter about marriage, and I have a chapter about divorce. Oh, a chapter about divorce obviously is about my parents' divorce. Yes. I am finally over it, and that's why I've been able to write about it. And it's not just about divorce, it's also about teaching people how to write from your heart, because divorce is heartbreaking for the children, for us who suffer, and for parents. Obviously, they suffer, and then they make us suffer without realizing how they make us suffer. And in this book, I'm talking specifically how I advise people who are getting divorced not to talk to their children about their partners. I'm talking about how my dad always told me bad stuff about my mom, and how about my mom, how she always told me bad stuff about my dad, and how I dislike all that stuff, and I'm exposing them because it's been harsh, man. They thought I was going to take it and never say anything about it. Yo, man, it's been harsh, I don't know why I have to suffer divorce that I am not the one who's getting divorced into, So parents, watch out, because you're making your children suffer, and they're not the ones getting divorced, and then you're killing their future perspective on the whole fundamental of society, which is marriage. Yeah. So those are some of the chapters that I have.
Thank you to all the people who encouraged me to keep writing. I'm so happy. And soon, obviously, I will be officially launching the book and promoting it and doing videos and all those great things. Thank you for being with me all the time, every week. Thank you for tuning in for this special commemoration show. So I hope you speak Kinyarwanda, or I hope you at least want to learn Kinyarwanda. Then you can stay tuned in the show to hear me speak in Kinyarwanda. Oh my God, it's just that this just happens once a year, you know. Some years it doesn't even happen that I do a show in Kinyarwanda. But so the rest of the show is going to be in Kinyarwanda. Stay tuned. It's a beautiful language if you want to learn. How else are you ever going to learn? And if you understand, then you know just how lucky we are to understand such a deep, powerful language. In my book, I speak a lot about Kinyarwanda, and I put a lot of Kinyarwanda words to tie them to ancient spiritual notions, ancient civilization, and I speak about Kinyarwanda spirituality, philosophy, Imana, the Almighty, the one that some people call God, but Imana is more powerful than that. And so I say it in Kinyarwanda to prove the point. And everyone who will read, who's already into spirituality and who knows about ancient civilization, will see the words that I have put in there that are in Kinyarwanda. It's a new way of seeing the language, because you know, there's always different people see different things in different ways, and this is my way of seeing the language. I see the spirituality and the philosophy that is contained in the language, and it is so deep, and it is so smart, so intelligent. I am showing it to you in writing in this new book. And so you will see the Kinyarwanda language in a whole new way. And for those people who do not speak Kinyarwanda, obviously they will be introduced to Rwanda in a whole view. You know, you got to ask yourself, why is Rwanda dying anyways? You know, it must be, something must be important down there and relevant for people to go through all that trouble to kill us. You know, I recently did a show with a Congolese writer who's written a book about the involvement of the international community, Canada, America, the Belgians, the French, and the rest of them in the killing of Rwanda and the continued killing of Congo. So we need to ask ourselves that what is so important about us that they would go through so much trouble to kill us, and then to hide the fact that they are killing us. So to come up with stories of that we're the ones who are killing ourselves, it's a tribal war, instead of actually seeing the truth and the reality that we're being killed by multinational corporations that want our land for what is in the land, for the wealth that's in Congo. And Rwanda is just a gateway to paradise, if I may. Yeah, that's actually what it is. Gateway to paradise, paradise being the great Congo, the mother, the great mother, the great grandmother of all of us. Wake up, my pause people. All right, so continuation of the show in Kinyarwanda. Murakoze bavandimwe inshuti b'Abanyarwanda, Abanyarwandakazi gukurikira show yanjye. Oh, I'm so excited kuba ngiye mu Kinyarwanda. None mwumve nabyishe, navuzemo deja akajambo k'icyongereza. Ubundi ngiye mvuga ko iyo umuntu yagiye mu Kinyarwanda akongera gushyiramo indimi zo mu mahanga, bagombye kujya bamuca nyine nk'amafaranga. Nk'abantu bambwiye ngo bazakora Rwanda Week muri Canada, niba ari muri Amerika, niba ari hehe, ndabikurikira abona buri barimo baravuga mu byongereza no mu bindi. Ngavuga ariko se bimaze iki nanone gukora Rwanda Week cyangwa Rwanda Day tukiri kuvuga mu zindi ndimi? Biranshimishije rero kuba ngiye kuvuga mu Kinyarwanda.
Yes, Louise wacu, ndi kubavugisha ndi muri Canada, ndi kwibuka itariki ya 7 mu kwezi kwa 4 1994 mu Rwanda. Ikintu nibuka mu Rwanda, u Rwanda ntago nari ndubayemo igihe kubera ko mbere intambara twabaga muri Kenya, hanyuma rero dutaha mu Rwanda. Dutashye mu Rwanda intambara iraba, turongera dusubira muri Kenya. Rero u Rwanda ntago nari ndubayemo igihe, nari ndimo discoveringa, nari uherukaga kera nkiri umwana muri primaire mu Rugunga, ariho nzi u Rwanda. Nibuka rero mugiri icyo gihe cya mbere y'u Rwanda muri 1994 nuko radio mu Rwanda radio yari hatari. No, radio abantu bose donc kumva radio byari bigezweho, ariko nibaza ko yenda kumva radio byari bigezweho, ariko njye nabonaga kumva radio bigezweho cyane. Ikibaje ni ukubona ukuntu radio mbega yavugaga amafuti menshi cyane. Twibukiranye ko side zose zari zifite radio yayo, radio Muhabura, radio RTRM, kabyibagirwe, kandi buri radio yavugaga ibyo yishakiye bikurikije n'uruhande babogamiyeho. Ugasanga nta radio tugira atubwira ibirenze ibyo, kuko aho tugeze ubu ngubu abanyarwanda tugomba kurenga u Rwanda tukareba, kuko ka Rwanda ni agahugu gato cyane. Rero kubona abanyarwanda duhora dupfa ibiturimo mu Rwanda kandi turi agahugu gatoya, noneho tugasagurira n'ibibazo ibihugu bidukikije, ni ukutareba kure rwose. Ubwo rero nishimiye njyewe kuvugisha abantu bacu bishwe n'abicanyi bose b'impande zose mu Banyarwanda. Abantu bacu bishwe aho bari ubu ngubu, njyewe nabasaba ko aribo bajya batwibuka, kuko twebwe dukora commemoration, tubibuka rimwe mu mwaka, ngo tugiye kwibuka abantu bacu muri uku kwezi nyine kwa harya avuye yitwa ngo iki mu Kinyarwanda, Taramagashyana, Werurwe, Mata. Abezi yo mu Kinyarwanda nyamenya iyo ndirimbye indirimbo yo muri primaire yitwa nyine Mutaramagashyana, Werurwe, Mata. Ubwo rero twagera muri Mata akaba ari bwo twibutse abantu. Njyewe icyo nakwisabira abantu ni uko ahubwo njyewe bajya banyibuka buri gihe, bakananyibwirira aho bageze ibigezweho, kuko natwe niho tugana. Urupfu nta n'umwe uzarusimbuka. Icyo tugomba kureba ni twebwe se tuzapfa dute. Abandi iyo bapfuye bishwe n'urupfu rumeze kuriya rw'agashinyagurwa n'inzangano zidasobanutswe, n'ubujiji n'amashyari, n'amoko twihimbiwe, nako twahimbiwe n'Abadage n'Ababiligi. Ubu natwe tugomba kwibaza ku rupfu rwacu, hanyuma kandi tukanibaza tuti aba bantu se ubu ngubu bagarutse bakongera bakabaho mu muryango mu Rwanda, bo bakwishimira uko ibintu byifashe, babona noneho bakiri security yabo n'ubwo buzima bwabo n'ubwo rupfu rwabo byaragize icyo bimara. Igitabo cyanjye rero gishyashya kirimo ubumenyi bwinshi cyane burenze ibya politike y'u Rwanda. Uyu munsi kandi ndibabwire ku byerekeranye politike, kubera ko mpora mvuga politike kuri radio yanjye, kandi nize politike, kandi ubusanzwe ntabwo njya mvuga politike y'Abanyarwanda cyangwa njye muri politike y'Abanyarwanda, ariko uyu munsi ndibabwire kuri politike y'u Rwanda, kubera ko mbona ko politike y'Abanyarwanda yuzuyemo abaswa gusa. abaswa gusa. Abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda birirwa bandika, banagenda gusaba, banakora n'imihango, bari kuvuga ngo bari gusaba communauté internationale ngo nibafashe kujya gukuraho dictature mu Rwanda. Ye baba we,
ubwo buswa muri politike mwabukuye hehe koko bigeze aho ngaho? None se ubushize abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda bikoranya bagasaba communauté internationale kujya kubafasha gukuraho dictature mu Rwanda, byagenze gute? Aha, exactement. Rero kubona abanyarwanda barakina umukino wo kujya gusaba communauté internationale kubafasha kuza gukuraho dictature mu Rwanda, ikazi ikabafasha, ariko ikabafasha imara abanyarwanda, tumarana hagati yacu, hanyuma abanyarwanda bagasubira hanze y'u Rwanda bakongera imyaka 19 bagasaba communauté internationale nanone bakayishimira ngo twabashimiye ngo ko mwakupine ngo imfashanyo y'u Rwanda. Urwo rwandiko narabonye kuri Facebook kandi rwasinywe ngo n'abadokiteri bari ibaza abantu baba ari abadokiteri aho kujya kuvura abarwayi bakajya muri politike hanyuma bakerekana ubuswa bwabo. Niba umuntu ari umudokiteri najye gukora medicine muri domaine ye, hanyuma rero niba kandi abantu bagiye muri politike berekana ubuhanga bwabo, bazane innovation mu Kinyarwanda agashya. Ariko kwirirwa babeshya abantu kandi même formule itanga même résultat. Ni ukuvuga ngo niba abanyarwanda baragiye gusaba imfashanyo muri communauté internationale ikazibaha, ikabaha amaradiyo n'amateleviziyo yo ku isi, ariko abanyarwanda bagashira nuko bagahindura ubutegetsi, none abanyarwanda akaba ari byo basaba communauté internationale bazongera babafashe, abanyarwanda bazongera bashire bongere bahindura ubutegetsi. Ubwo se tuzaba tuvuye he tugana heye? Ni ukuvuga ngo iyo independence abanyarwanda bajyaga bavuga kera ntayo twabonye, kuko iyo tuza kuba twarabonye independence ntago twaba turi gusaba imfashanyo. Ni igihugu kiba ari independent hanyuma ngo kikagendera ku mfashanyo. Hanyuma ubwo kera abasekuru n'abasekuruza bose bategetse muri Afrika uretse no mu Rwanda gahugu kangana gatyo koko, hanyuma se bajyaga gusaba imfashanyo nde? Ariko nizo mfashanyo abantu baba bagiye gusaba, muzi ko abo musaba imfashanyo nta n'amafaranga bagira, n'abakene n'abatindiye babawe, n'abatindi. Nayo mpamvu babima visa zo kuza inaha ngo muze kubasura mu birebe ukuntu ari abatindi, kuko muramutse muje inaha mukabona ukuntu ari abatindi mwahita mumenya ko u Rwanda na Afrika ariyo paradizo, ko izo mfashanyo babaha n'amafaranga bihimbiye biprintingira bangiza bagatransfera imibare kuri ordinateur no mu makonte bakabazanira n'impapuro mu mavarisi, barababeshya ngo ni imfashanyo ngo n'amafaranga. Reka n'abakene n'ubundi nta mfashanyo twagombye kubasaba. Kuba rero u Rwanda rwaka imfashanyo rukagendera ku mfashanyo barangiza bakanayikupa kugira ngo bamanipulating abanyarwanda, bamanipulating n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakoresha ubwo bashaka. Hanyuma kandi muri juillet yitwa ngo ki? Indirimbo nayihagarikiye muri Mata nubwo nibukuje Mata, Gicurasi, Kamena, Nyakanga. Nyakanga. Hanyuma muri Nyakanga abantu bakajya gucelebrating ngo twabonye ubwigenge. Ubuhe bwigenge se? Ubuhe bwigenge koko? Abanyarwanda tugomba kwiga kubana hagati yacu, nta wundi muntu tubisabye kuza kubyivangamo no kubidufashamo. Tugomba gukemura ibibazo byacu, nta muntu twagiye kubisaba kudufashamo. Tugomba kugira economy ifashanya n'abandi bihugu, ariko ni exchange, babyita exchange. Economy ni uguhinduranya, ntabwo ari ukwifashisha, ntabwo biba ari unbalanced. Ntabwo bamwe batanga byinshi ngo mwebwe ntacyo mufite. Kugira ngo ukore economy, ukore ibyashara, ukore ubucuruzi n'umuntu, nuko uba ufite ikintu mukagurana. Mukagurana kandi muvuga muti turanganya ibintu bifite valeur birangana. Rero ubwo ibi akaba ari byo binzanye noneho muri parti yo kuvuga kuri kubyerekeye politique na system économique yo mu Rwanda. Icyambere na mbere navuga ni capital system bita capitaliste. Ubundi amahanga
akunze gushinja abategetsi bo muri Afrika iyo bashatse nko gukorera abaturage babo bakabita ngo n'abakomuniste ngo n'abasosiyaliste iki n'ibiki rero ese ubundi kapitaliste kuba umukapitaliste ni iki, systeme capitaliste ni iki? Ubundi rero uretse ibyo kubeshya basofisitike ibintu kuko en iyo ushaka no kwifatira abantu no kubeshya abantu usofisitike ibintu kandi ubundi iyo wumva ibintu wagombye kubyoroshya ku buryo n'abana n'umwana ashobora kumva ibintu uri kuvuga. Nicyo cyerekana n'abaswa b'abapolitisiye mu Rwanda nuko batanabasha no gusobanura politiki, ntibabashe gusobanura demokarasi icyo ari cyo, ntibabashe gusobanura parti politiki icyo ari cyo, ntibabashe gusobanura systeme capitaliste icyo ari cyo, bakirirwa bari kubeshya. Anyways, uyu munsi rero ndi bubasobanurire amajambo yose ku buryo n'umwana yabyumva, hanyuma mujye ubutaha abapolitisiye nibabavugisha mujye basobanukirwa ibyo kuvuga. Duhereye rero kuri capitaliste, ubundi capital iryo jambo riva kuri chapter ariyo kato, ariyo inka. Ubundi kera kugira kapitali byari ukugira amatungo, ariyo mpamvu amatungo bayita amatungo. N'umuntu ukize ufite kapitali nyinshi bakamwita umutunzi. Urumva rero kapitali yahindutse iki? Yahindutse impapuro. Kapitali ntabwo ikiri amatungo, ntabwo ikiri ukugira inka, ntabwo ikiri ukugira ubutaka no kugira iki, nuko basigaye barayihinduye izo mpapuro z'amafaranga. Kera rero hakaba hariho free market. Ubundi abapolitisiye mwumva bari kuvuga ngo free market, free exchange. Free market, free exchange bisobanuye iki? Free market, free exchange ubundi ni ibyariho kera, bisobanuye ko ufite kapitali ari izo nka, ufite kapitali ari ubwo butaka ziriho n'ibyo uhinga, hanyuma rero ujyanye ibyo utunze, ubutunzi bwawe, kapitali yawe kuri market ku exchanginga freely n'undi muntu ufite ibyo wowe udafite. Iyo niyo free market. Urumva? Hanyuma rero mu rwego rwo kwitambika mu bintu bazanyemo amafaranga. Amafaranga yishe free market, yishe kapitali, yishe valeri, yishe ubutunzi abantu bari bafite. Ubutunzi buhise buhinduka, ntago bukiri ubutaka, ntago bukiri iyo nka, ntago bukiri kujya kuri free market, buri mu kugira impapuro. Izo mpapuro ninde uzandika? Izo mpapuro bita amafaranga. Twibukiranye ni impapuro. Ubundi izo mpapuro zagombye kuba ziri kuri base, kuri zahabu, kuri gold. Ubundi kera wajyanaga zahabu noneho bakakwandikira urupapuro bavuga okay, urupapuro bavuga ko ufite zahabu nini. Ariko impapuro z'iki gihe bita amafaranga nta zahabu zirepresentinga, ntago abafite zahabu muri banki ngo noneho bamuha urupapuro, ni impapuro bihimbiye. Ubwo rero free market yacu bayishe. Inka ubutaka bahindiye zero, bazanyemo ngo amafaranga. Systeme. Kuko rero burya politike ijyana na ekonomi. Iyo abaturage bashonje, umupolitisiye ntabwo ashobora gusinzira. Ubizi ko bazagukuraho mu minota itanu gusa. Niyo mpamvu mubona muri Amerika bagaburira abantu babo mpaka bakabyibuha, ntibazanatekereze no kujya guprotesting. Ariko abategetsi bo muri Afrika bibagirwa byibuze gufata neza abaturage babo no kugira ngo babagaburire nibabe bafite inzara, hanyuma bakibaza impamvu abaturage babigaragambyaho. Niyo naho bihera. Ubwo rero murumva ko umuco wacu wahindutse ugahindukana niyo value y'ibyo twebwe twemeraga. Ubundi rero ku byerekeranye n'ikibazo cy'abanyarwanda n'impamvu u Rwanda rutagira amahoro mu byerekeranye na politike, njye mbona ari kubera ko u Rwanda ruhora rufite amakipe menshi agabagabanye.
umukino wa politike nyine kwa ko ari umukino ntibazababeshye ni umukino ndababwiye njyewe nize politike niyo mpamvu ntakina politike kuko nabuze umuntu dukina none reka rero mbibwirira umukino noneho byibuze tujye twisekera nitubona abakinnyi bagiye gukina ku kibuga murumva umukino wa politike ni nk'umukino w'umupira w'amaguru. Umukino w'umupira w'amaguru iyo hahuye amakipe haba yahahuye amakipe ngiyi Rayon Sport yahuye na Kiyovu cyangwa se andi makipe ayo yose buri wese afite abakinnyi n'aba n'uyu afite abakinnyi n'aya ibintu biri ku murongo umwe amakipe arakina hanyuma utsinda agatsinda. Ariko muri politike y'u Rwanda ukuntu byifashe hariho timu ya communauté internationale hakabaho na timu Rwanda. Ngiye kubabwira impamvu timu Rwanda ihora itsindwa na timu ya communauté internationale. Noneho abanyarwanda tujye tumenya ukuntu tudiringa na timu ya communauté internationale kuko biragaragara ko timu Rwanda ntabwo ari timu Tututsi iri gukina hagati yayo. Timu Tututsi ni timu Rwanda yabaye divided bagabagabanyije noneho ntibashe gukina na timu ya communauté internationale. Hanyuma communauté internationale ikaba ari yigira avantage zose ibaho neza ifite amafaranga azana abantu birirwa bavuga ngo Kigali irahenze ngo keretse uri umuzungu. Ubu nanjye ntegereje ko umuzungu ngo nzi Kigali. Murumva ko turwana twicana hanyuma twamara kwicana akaba ari hanyuma hagakira abandi. Rero ubwo kwako timu Rwanda iri igabagabanyije. Mwumve rero ukuntu timu Rwanda byifasha. Ubundi timu Rwanda timu ya communauté internationale iraza ubwo abandi bagiye gukina ku kibuga noneho bakabwira timu Rwanda ngo wowe rero kwa kuri iwanyu Rwanda urakina umukino umukinnyi wawe umwe twebwe dukinishe abakinnyi 500. Ubwo muzi ibyo ari ibihe ibyo ni bya bindi byo kuvuga ngo njyewe mvuye muri Canada nji Rwanda nzanye idolari ryanjye ry'amakanadiye yahita rihindukamo amafaranga ngahe yo mu Rwanda niba ari 200 niba ari 300 niba ari 400 niba ari 500. Kubera iki nje ndi muri timu ya communauté internationale nzanye urupapuro rwo hanze ngo njyewe kubera ko mvuye hanze ngaya amadolari yanjye y'icyatsi ariho umwamikazi w'Abongereza ngo ubu rero ngo idolari ryanjye rimwe ritagize icyo rimaze inaha njyewe rirampindukiramo amafaranga 500 y'u Rwanda noneho mbiyemereho ubwo murumva ukuntu timu Rwanda itsindwa. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko umukino unatatangira timu Rwanda iba yatsinzwe kuko none si ukujya ku isoko kuko abantu baba baje ku isoko ko exchanging ibyo bafite valeri ya kapitali twahoze tuvuga none bamwe batangiranye abakinnyi 500 wowe uracyari kuri 0 kandi wabahaye avantage ngo nukubera ko turi gukinira u Rwanda. So what turi gukinira u Rwanda hanyuma wowe nuza muri Canada none se wowe nuza muri Canada abakanadiye bazavuga ngo kaze neza timu Rwanda ngo kubera ko rero uje muri Canada natwe turi iwacu muri Canada ngo ubwo ifaranga ryawe rimwe ry'irinyarwanda rirahita rihinduka amadolari 500 y'amakanadiye. Iyo shaba bikoze nanjye nahita nimukira u Rwanda nkajya nza gusura Canada. Mubona abantu baza kubasura mukagira ngo nta rundi rukundo communauté internationale yaba ifitiye ahantu uretse avantage nk'izo ngizo bahagira. Ikindi cya kabiri gituma timu Rwanda itsindwa ubundi timu byemerwa ko yatsinze igitego ari uko itsinze igitego. Urumva se ntago abantu batangira umukino
ntago nk'ubu ngubu mbere yo gukina Manchester United ivugana na Madrid ngo tubahaye ngo ibitego 2 kubera ko turi iwacu, ngo turi gukina kuri Manchester United ngo aho niho turi gukinira, ngo ubwo rero ngo kuko mwebwe muri Espagne ngo mukaza mukadusanga kuri ntuza ngo tubahaye ibitego 2. Ntago bibaho. None kuki muri politike abantu baraza ngo nuko bavuye hanze ngo bagiye gutangira business ngo mubahaye ngo tax breaks ngo bo ntibazaba taxa, kandi abantu bakinira team Rwanda, abantu baba mu Rwanda baba entrepreneur, none se babaha imyenda y'ubuntu barabataxa? Ubu se umukinnyi uri gukina kuri team Rwanda yakina gute? We bamutaxa n'udukeya yakoreye bakatumutwara, no gutangira business ntago bamuhaye umwenda, bamuhaye avantage, bamubwiye ngo wowe kubera kuri umukinnyi wacu ukinira team Rwanda urashaka gutangira business, ngiye miliyoni y'amanyarwanda ku buntu, genda utangire Rwanda ukore competition n'abari abavuye hanze bavuye baje gukorera team y'ahandi. Urumva umuntu avuye hanze avuye gukorera team y'abandi, aje gukora team y'abandi, aje gukorera ibye, agize kuba yabonye abo bakinnyi $500 amadolari ye yahindutsemo miliyoni, agize noneho kuvuga ngo nta taxe, ngo nta nibi ntibazamutaxa, donc ngo arakabaho neza. Ngaho munyure ubwo se team Rwanda izatsinda ryari? Hanyuma rero ikindi kintu tubona nk'aya matimu yandi ari hanze nk'uko bibaho muri football, ukabona abakinnyi bakomeye ba team Rwanda barimo barakinira timu zo handi za international, nk'abariya ba Didier Drogba ntabwo akinira Cote d'Ivoire buri gihe, ariko aramutse akiniye Cote d'Ivoire buri gihe bahora batsinda. Ni abakinnyi ba Afrika bakinira mu mahanga, baramutse bakiniye Afrika se ntiyahora itsinda? Nicyo kimwe rero n'abanyarwanda international nyine baba bari gukinira amatimu yo hanze, kuko ubu tuba turi hanze dukinira amatimu yo hanze tuyavansa, kuko amafaranga n'amataxe twishyura ayo matimu y'ahandi. Kubera izo avantage nyine zidahari. Hanyuma rero abantu bakavuga nyine n'uwo mutekano w'uko umuntu se yagira business abantu batamutwaye amafaranga ye. Ikindi rero gikuru gikomeye ni ibyerekeranye noneho na management ya team Rwanda. Urumva team igira coach, team igira manager, hanyuma team igira na ba nyiri team, aba proprietaire ba nyiri team. Team Rwanda ikintu cya mbere tugomba kumva nuko ba nyiri team, proprietaire, ba owners, abo bita ba owners ba team Rwanda n'abanyarwanda. Hanyuma team Rwanda igira manager, team Rwanda igira coach, team Rwanda igira abakinnyi. Manager ashobora kuba ari nkawe president, coach ashobora kuba ari mu bantu bagaragara president yahisemo kumucoachingira abakinnyi. Abakinnyi bashobora kuba ari ba ministre. Abo ngabo ubundi twebwe nk'abanyarwanda tugomba kumva ko bakinira ikipe yacu. Ntago rero bagombye kuba ari bo baduhindukirana ngo badushyireho politike tudashaka. Bagombye kudukinira, noneho banatsinda bakatuzanira igikombe. Ariko ibintu biba reversed iyo guverinoma ari yitoteza abaturage batwara amataxe yabo, ibabwira n'ibyo bakora. Abaturage nibo batanga suggestions kuko team bari yabo. Rero ni naho abantu bavuga ibingibi babeshya abantu bagita ngo demokrasi ntayo baho n'abarabeshya. Ni demokrasi tugomba kuzayihimbira. Ibi rero nyine byo guhinduranya abategetsi no gutora abategetsi, ibyo ni nko guhindura aba manager n'abakoci ba team Rwanda. Iyo umuntu amanaginga igihugu neza, iyo umuntu akocinga igihugu neza, kontra ye barahindura mpaka. Nicyo ngicyo cya mbere abantu bagomba kureba. Ariko hakabaho ubwo bwigenge by'uko
Team Rwanda nyine abayifite ari abaturage kandi aribo bafite ijwi kandi abategeka batabategeka ahubwo bakorera ikipe yabo. Abakoze neza bagahembwa nyine nkuko abantu bakora neza bakabihemberwa. Nuko ubwo rero njyewe ni gutyo mbibona. Ndabona ikibazo mu Rwanda hazabaho ikibazo cyo guhindura ubutegetsi mu gihe hazaba hageze cyo guhinduraho abamanager n'abakoci ba Team Rwanda. Icyo kintu hakunze kubaho ibibazo buri gihe mu guhinduranya ubutegetsi mu Rwanda. Hashize imyaka n'imyaka ingoma u Rwanda zihinduka mu maraso cyane. None se Habyarimana ntiyari yarishe Kayibanda? None se we niba Kagame yaramwishe, ubwo se dutegereje undi zaza kwica uriho? Tugomba kwibaza kuri uko ingoma zigenda zihinduka mu Rwanda. Neske ni ngombwa koko ko abantu bahindura ingoma mu maraso buri gihe? Buri gihe ngo abantu kera naje nasomye star ngo abantu bitwikiraga ngo umuntu yabaga abona nyine yatsinzwe nyine ngo akitwikira mu nzu we n'umuryango we. Ibaze abandi basigaye. Anyways, ubwo rero kubyerekeye guhinduka k'ubutegetsi mu Rwanda, abantu bahora bibaza ngo gusa bizagenda gute. Hanyuma rero abantu bavuze ko umutegetsi w'u Rwanda ngo ashaka ngo kuzaha ubutegetsi ngo umuhungu we, akaba ariyo mpamvu ngo amwohereza kwiga igisirikare biki n'ibiki, ngo ashaka kumuha nyine ubutegetsi ngo nyine ngo mu byo nyine barwanya bya dictature nyine bikaba n'ibyo birimo. Ubwo rero njyewe nkaba nagira ngo mbabwire, murabona nk'ejo bundi muri Kenya haherutse kubayo amatora. Umuhungu w'uwari perezida wa Kenya Kenyatta Uhuru yaratowe, ariko hashize igihe kirekire cyane ise yarabaye perezida. Hagati y'igihe se yabereye perezida n'igihe uyu nguyu atorewe haciyemo abandi ba perezida muri Kenya. Muri Kenya bamutoye mu mahoro, bamutoye communauté internationale yari yavuze ngo uwo ntitumushaka, nguwo ngo reka bamwakijije amakrime bashaka kumutwara. Ariko abanyakenya baravuga bati uyu n'umukinnyi wacu, uyu niwe manager, niwe coach, niwe mukuru wa timu wacu twahisemo. Kenya baramutoye. None ibyo bintu mu Rwanda tuzabigeraho gute? Niba umuntu ashaka no guha ubutegetsi umuhungu we, ni ibintu bisanzwe. Ababyeyi buri gihe baba bashaka ko abana babo babasimbura buri gihe n'abakora ibisanzwe. Na Will Smith, ngiye naravuze ngo na Will Smith ashaka ko umuhungu we aba umu actor. Ni ibintu bisanzwe rero ko aba uri umuperezida ugashaka ko umuhungu wawe azaba perezida, ariko ugomba kureba azaba perezida mu buhe buryo, kandi kugira ngo azakundwe n'abantu bafana Team Rwanda biterwa nuko se nawe yakinnye politike. Abanyakenya bakunda Kenyatta kubera iki? Kubera ko kera yari yaratsinze communauté internationale. Iriya game ntabwo aribwo bwa mbere bayikina. Ubushize bayikinishije amasasu n'intambara, urumva Kenyatta arabatsinda. None ubu ngubu bayikinishije amatora, bayikinisha n'inkiko za communauté internationale, bongeye barabatsinda. Ibyo bintu mu Rwanda tuzabigeraho dute mu gihe abanyarwanda bo baba bagiye muri communauté internationale kurwanya bene wabo? Ririya njyewe ryambereye isomo rikomeye. Nkabona natwe tugomba kuzageraho tukagera ku gihe twireba, tukareba Team Rwanda gusa, ntiturebe ibyo bindi, tukareba ikiri muri best interest ya Team Rwanda, kandi tukimenya aho turi, abaturanyi bacu
niba tugomba kubana neza n'abantu tugomba kubana neza n'abaturanyi bacu mbere y'uko tujya kubana neza n'abanyaburayi. nta kuntu twaba dufite amahoro mu Rwanda muri Kongo bafite intambara, ntibishoboka. Ntabwo ayo mahoro tuzayagira kandi intambara yabo ituvaho. Rero tugomba gukinira Team Rwanda tubitekerejeho cyane. Ngewe ibingibi bya za parti na za parti politique bababeshya ngo ni demokarasi. Reka nge ntabwo mvuga ko demokarasi ari parti politique, kuko tuba dufite team Rwanda. Abantu bashobora bose kwi-expressinga muri iyo team hanyuma bagakorera team imwe. Hanyuma se bwo opposition ibishinzwe iki? Opposition yabaho mu gihe cyo gukina imikino nyine ya gicuti. Opposition twajya twita ko ari nk'imikino ya gicuti, ariko ubundi kuko tuba dufite team imwe, tuba dufite igihugu kimwe, abantu bose bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo batekereza no kuzana ibisubizo byabo, ntago opposition ikenewe. Yaba yiyopoza kuki se? Nuko rero ikindi icyanyuma narangirizaho ni nuko twareba kure cyane. Hanyuma rero tukibukiranya ko abantu bagendera ku moko yabo biyitirira amoko yabo. Nigeze gukora show ku byerekeranye n'amoko, ivuga ko amoko abantu bita Abatutsi ntago muri Abatutsi, muribeshya cyane. Ibyo byazanywe n'Abadage. Abantu biyita Abahutu muribeshya cyane. Abatwa wapi? Umva, ubundi ubwoko nyabwo nk'uko umugani uvuga ngo Imana yohereje umugabo n'umugore i Rwanda babyara abana batatu, Gatwa, Gahutu na Gatutsi. Abo bana ise bayabatumye kwa Kimenyi na Mukakimenyi, ari byo bivuga ubumenyi. Ise yabatumye kwa Kimenyi kuko bari bafite ibibazo mu Rwanda. Bari bafite ikibazo cy'uko bari bafite ubutaka bwiza ariko butera kubera iki? Kuko batari bazi igihe baterera imbuto. Rego ushobora no kuba ufite ahantu heza, ufite ibintu byiza, uri umukire, ufite n'amatungo n'ubutunzi, ariko kuko utazi kubimanaginga, manager n'abakoci bacu, wowe utazi kubimanaginga byose tukabita tukabipfusha ubusa tukabibura. Urumva, abo bana rero bagiye kwa Kimenyi gushaka ubumenyi na Mukakimenyi kugira ngo bazajyane ibisubizo iwabo i Rwanda, noneho babeho batunze. Icyo gihe rero ikibazo bari bafite cyari ikibazo cyo kumenya ngo imfura y'amezi. Icyo narangirizaho mbabwira nuko twebwe Abanyarwanda turi mu mahanga, bagiye mu mahanga n'abari mu Rwanda, tugomba kumenya ko niba twagiye kwa Kimenyi gushaka, tugomba kugira ngo tumenye ubwoko bwacu, tugomba kujya kwa Kimenyi na Mukakimenyi gushaka ubumenyi. Ibyo nibyo bizavuga ubwoko bwacu. Twibuke ko uwatahanye igisubizo kizima ari we bahaye gucunga inka z'u Rwanda. Inka ariyo ya kapitali. Kubera ntago bamuhaye gucunga kapitali kubera ko yari Umututsi, bamuhaye gucunga kapitali kubera uko yari yitwaye mu nzira n'ubumenyi yatahanye i Rwanda buvuga imfura y'amezi. None rero ubu ngubu aho tugeze, ikibazo tugezeho ni imfura y'amahoro. Uzajya kwa Kimenyi na Mukakimenyi akamenya imfura y'amahoro, hanyuma abatahana ibisubizo bikiza u Rwanda, nibo bazahabwa kwitwa Abatutsi. Abirirwa baryamye bigiriye muri fete nkanjye kera bazitwa Abatwa, hanyuma bibereye ku kazi, bagenda ku kazi bagataha nimugoroba nk'ibisanzwe, bazitwa Abahutu. Abazantu bahabwa ubwoko bakurikije kuri merit,
nicyo rero tugomba kugendera kuri merit. Nicyo nababwira, mugire Imana n'amahoro, tuve mu bujiji tujye kwa Kinyenyi tumenye imfura y'amahoro. Murakoze kunkurikira buri cyumweru. Nta nubwo nababwiye ibyerekeranye n'amadini, ariko muri kino gitabo nabwo navuzemo n'ibyerekeranye n'amadini, kuko idini ni ikindi kintu gikomeye cyane mu byatuyobeje mu Rwanda, aho twagombaga kumenya aho tugana. Amadini yaratuyobeje. None muri iki gitabo cyanjye gishyashya ndi kubabwira Imana y'u Rwanda, Imana uko igaragara, ubwo namwe muzabyirebera. Mwakoze rero kunkurikira, mugire ibihe byiza, musabe bene wacu ko ari bo batwibuka, nibo bagombye kutwibuka, kandi dufate neza abantu bakiriho nk'uko twifuza ko twari kuba twarafashe neza abo bantu batariho. Abantu birirwa barira abantu bapfuye, ariko ugasanga ntabwo bafashe neza bariho. Ubwo si byo ni ibiki? Dufate neza abantu bariho nk'uko twakwifuza ko abo bandi bagiye bari kuba barafashwe neza. Nuko mwakoze kunkurikira, mugire ibihe byiza aho muri hose. Bizu wacu Vancouver, muramuke, murota Imana, murakabaho.